Abo enyumre nonsia yema etiefo nina ajo. Aha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so. Ene eye ebenada kotonima abosomede tosu enum wa afimpinu eni eduonu ensiemu. Ebraso se enyumre yinso omayimu eni amahudu obi so nsema yensa kan boaboa no yede beso mu se enyumre nonsia kase. Wo yen kase boemu nsem ebedi mu akotini ebi ene se asoya wo mu ehwe Ghana kwaye ede nsem abetu dwase se de galamse se neman de wode nhyehyɛ foforo eba bonten Oswafa wa hye yakwan ne akwantempo so ede ato dwase empanifo ayede adwuma ma wonum se wo mu nhye na afa big push dwumade ne ntimi mabo akwan won hye na animanimu ya adwumade de ahye wonum nsa no wonye ema no ensombo school feeding program panifo de aba sesese de bibia eya abefo enti wo mu nso ekona abefo Public Accounts Committee wonum wasante mantem ha ni nyina ne se ya 2024 Auditors General Report no wo mu guso a wo mu edoso no enam so amana akoba se senior high school miensa bi esese ye de wonum ma aban lawyer pani na afei ya hwehwe wonum eniemamu ye ko enkran a school wura bi ejagu ni chem ni na se waje awofo sika nkwada no nsohwe no wama wo mu ankotwero bi na yabako savana eho ena soafa wo mantem ho sabre mofra wonum gina akono ewo nsohwe mu mekire BC no wabo anan de akosresra wo na afenso waka nkranhyesem ede apiato yede mo bekọ akopiem ewo etifido atoye mantam no mu enkwada mienu a wo mo kotwero nsohwe no wo mo ato anananom ewo nsiedo Youth Employment Agency wonum na ebebo adwuma ade abo anwuma ahodo no wo mo sika bi eka munyame ya adom sabre de sika no aba bedru ema yetua ede ama won won kofo nkroso yede mo bekọ Russia ne Ukraine wo mo ntokwa no den ena epie efiri mo ba US ani Iran wo mo se wo mo do mo nsa hyekrata asese ntokwa bia nkoso nanso akwakoye se border soja kakran ntokwa no eginemu yede mu enchemu ebedum kasem wei ene ensenkaye bi ena enanwumre apesemakafo yafa brania betena nkonwa so ayede beso mu se nonsia kasebo ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so ko Facebook ena YouTube Awr Kumasi 97.7 follow na like na share na afoforo ensankan bi Facebook hono kase no moamodea ubetumi achia obi a wope se wendidi atemu nko ade a yebekan ama obi di na woda ubetumi di aba Awr Kumasi 97.7 Facebook ho yebekan ni na ede ama aba fontentemfidie so awrkumasi.com nso onsa bekan sanso ena Radio Garden so ubenya Awr Kumasi 97.7 ewo so enyumre eni amote se de kasie ebeso mo no eyeme ni ansa mensa derand mene abena adomako redu ye basisia Adventist World Radio Kumasi, the voice of hope. Yembonra kasienu emu asoya wo mo ehwe Ghana kwaye ensem so mekire Forestry Commission empenifo ede ababontin se de sese wo mo atena se hu se Ghana fo mabunu ni bi wo ho a ene kwaye no ho nsem emfa wo mo ho galamse wo mo de besa ni ntino wo de wo mo atudin 24-hour monitoring edi aba wo mu echiremu se eno ebeboa pa am ye kwaye ni na etumi akonkan afa nso ade aba kwa wo mu ni di echire eye Ramsa eye site enei wukopie mu ewon kran ne mpotamu nipa dodo no a etu oguso wo pese kwaye no
wo bowrem na de wo mo pe bia wo koye e wo hono mo wo pani a wo no ewo asoye a wo mo hwe ye kwaye ensem eso Joseph bin Linla edi atudwa ekire mu se sese pa de enya de wo mo beda wo mo be sori agina brane aboban se de be ya enipa wode wani esi Ramsar air site ho no want to me enkosei no wode atudwa ekire mu se sese anopa awia anwumre ebre bia no enipa be wo ho a wo bebo ho ban se de be ya asem bia enkosi e wo ho no mo ode tudwa ekire mu se we beboa ama insuo ena afei asase no wo mo bo ho ban emani pe bia emfanye de wo mu epe openi ani din edi Joseph bin Linla edi ensem kakra nso no etu edwa. Yes, we are putting in place quite a number of mechanisms. Maybe I wouldn't want to disclose all of them now, but then after this demolition exercise, you're going to see a new Sapumono. We are putting in place mechanisms that will ensure that we have a 24/7 hour surveillance. Okay, so who dare you come close? Okay, so it's one of the things we are putting in place, and there are quite a lot of things that the Forestry Commission this time around. As I said, the next time you see us here, maybe it's not going to be an exercise as we're doing today. It's going to be, monitoring to see whether the political processes are ongoing. And I mean, we are bent on changing the tide of things. So basically, yes, we've realized that, as you mentioned, one of your colleagues mentioned, we come, we demolish, we go, they come back, they build as if, running around in circles. We are not going to continue with that exercise of futility. We want to do it this time around and ensure that it's done once and for all, so that the integrity of this ecosystem is safe. Openia wano Forestry Commission oda wamwano Joseph bin Linla eni ekoti enene. Aswafa wadagana yakwan ni yakwantempo so eye onyonyamfo Gavins Kwame Agboza sabrede ose wasori agina brane se abanjumadi a wode ba se ebeboa ma akwan awodo ne atete apansam no wono asiesie ni nyina na atumi abo man Ghana yakobede nyina mu abroni kasam ye befriend se big push program no wasori agina sabre world guso a wotu empasa na afi wahwehwe dwumadie mu na sabre yakasai wode nani akiremu ewo atifi atoye mantamu na ho okoye no okwa akwakyerese wo hwedwuma contractorfo no ye de contract ya hye wo monsa no ebi bono a ebi abomodin papa ye titiriu enwuma nketenkete no ye de contract hye wo monsa no wo mompo abo adwuma echen nwuma akase no eno nti obesere sasa brede obi anyina brane na wo ye contract ye de contract ya hye wonsa ma sabio wo ba bi ema wo ba bi na ma ho nye hasesa nkukunu nkaka na ba bi ye de ama no ko na afi kwaye wadwuma wode aseda piesie de ma adwumakwa ye fan Asti Constructions Limited ono ena eye ekwan e wo wa ani bulenga yalwa ekwan no so wose wonum abo adwuma so no pa ye ko osoafo Kwame Gavins Agboza ono na hwe yakwan so bra okopie ho no ne nsam a wode atudwa. It's a problem. That is when we are how much mobilization was given to him? Yeah, how much did you get? 30 million. 30 million cedis. We don't award this project in 30 million cedis. But the good thing is he's working, and he's one of the young and upcoming contractors. You heard me say that on the big push project, it appears the small to medium contractors appear to be more aggressive. This is another example of what I was talking about. And there are many more, actually, who are knocking on the doors of highways every day. Look, give us a chance to prove our point. And many of them, when they get a chance, they actually deliver. And that is why we are excited. We want to protect the big ones as well. In fact, I'm not saying all the big ones are not working. Many of them are also working, but some too need to up their game. That's what we are saying. Onyonyamfo sade efua so se ene enyumaku awodo ne mpanifo a ye de contract ya hye wonum sa wonum ye kokwasa no woma wonum na wotwe mienu hwie be wobi azza ne niama na fei wonko ba bi a ya kire no se wonya adwuma no na omfa emwa oman Ghana no so sei na ode kan. You mentioned two contractors who are not on site at all, Mo and MM Constant. In fact, my Puma 2 has 10 kilometers on this stretch.
I'll come to that one. Yes, yes. The two who are not here, call them three. Who is also not there? Ganali, M.A. Constant, and M.M. Tell them within 2 weeks. 2 weeks, they should appear on site, and within 2 months, catch up to where they are supposed to be. 2 weeks, they are supposed to be, within 2 weeks, they are supposed to be on site and remain on site. And within 2 months, bring the program to where they are supposed to be by now. And get that information to the Chief Executive of Highway. Within the 2 weeks, if they are when they get to the site, let the Chief Executive know. If after the 2 weeks they don't turn up, we write and terminate the contract. We're not going to wait for the 2 months at all. And then you were talking about another. In fact, we have. Aswafo bedi ekyire ono nso ahwe yakwantempon so eye onyonyamfo Alhassa Sayibu Suhunyini ono nso de tudwa na afi ono nso kamfo adwumakwa yefra wonum P&W Ganem Limited se wonum nso abo adwumaso no eno nso sei na wode kan. I was on my phone earlier, and when we left Wa, and I was expecting for us to hit the bumpy area because we're on this stretch of road last year before we considered it under the big push. So after a while, when I was not experiencing the bumpiness of the road, I raised my head to ask my driver if we're still on the correct road. So I think that you have done well so far. We still expect that you will maintain that same level of seriousness that we are told you have attached to this project. We stopped by when one of our vehicles had a problem, and the communities are also quite happy with your engagements and your work. So please keep that up. And this is what we expect. I mean, we are not on a mission to find faults. We are not on a mission to embarrass contractors. We are not on a mission to destroy people's businesses. Our mission, led by our boss, is simply that we want to see the fruition of His Excellency President Mohammed's vision. And that is what it is. So if you are doing a good job, the people themselves will tell us. When we come, we will see it, and we will commend you and encourage you to keep. Ni ayetie twato eye Ghana yakwantempon ene yakwan ahodo so abedi eche Alhassan Sayibu Suhunyini bra wonum bo anan de wonum ani ekire etifedo mantem kohwehwe yakwan ahodo a wonum aje na yakotie biaban yetwa kase no eso na yede mu akonsem from mu wo mo ehwe ema enkwada wonto asoso ku ahodo mu na afei basic schools no wo munye aduane edie National Coordinator of the Ghana School Feeding Program, Hajia Fati Fogo, Edia Tujase, said ye Kobi Kura was Wabaswa, was sunny din friend of Tilapia, and your water the monk of Fubima Womu in Japano. Sa and a school feeding on sono. Womo Ebecon digital, not as a nay abefo quanso, and Womuju media who draw wood in nano, what they ebefaso. Ma me Edia Tujachim say. Wei bebwa pa ama school feeding program no ye betin se wei ewia enema wei akofa sei no ano abre ase wode atudwa ekyerem se eyentete pa en wode ma wo mo eda school feeding program nanu ni na ewo ba bia wa bra wo kopie mu ewo ebri a wode ntete ma nipa ena ma me fati for godi tudwa kyerem se de be ya Ghana ye behu sampa ye bibia ye de afa abefo kwan so a enkofo hawo bia mfa mbrenti no school feeding dwumadie ni nanso no ebefa abefo kwan so ene aduane beka wonsa wontumi meka se mbaye esanse wo mo de afa mfidie so a records bia de wo se wo mo twerɛto obia no watwerɛto wo se we beboa ama school feeding program dwumadie no aboa ama nkwada no nso aduane nti wo mo tumi akosuku ama wo mu enya nwomasuamu nimdie yentie ye maame ne nsɛm ni bia ɔde tudwa. Into fruition? Well, I would say I'm overwhelmed because this is something that will really help us enhance the digital data collection that we are already using. Whatever we are using today, this one is an improved version of that. This one, we are able to use this if properly taken through, that is the processes. Will be able to
monitor the meals that are served to the children, because we expect that the caterers go by the menu that is given to them to go by. If today is rice, let it be rice. If tomorrow is rice and beans, let it be rice and beans. If it is banku and soup, let it be that. We want to be able to monitor all this. So it's a management tool, and it's a platform that can give us that space to be able to monitor from afar. Once we are here and the Mame Fati Fago and Yokuti Nino. Public Accounts Committee wonum di wodwumadie ababe piem wo Asante Mantam ha na wonum hwe Mantam awodo bi te se bono East ahafo na afe Western North wonum adwumadie mu efa 2024 Auditors General Report na adwumadie mu no na ese ensem bi etimi akoso nam so ene opani a wotena adwam wahye se yemfa suku awodo me ensem bi a wonum nyina ewo mfimfi Mantam mu enko aban lawyer pani na ne sika ye de ma wonum se wonfa suku emmo suku awodo ho bra no yenhwehwe won mu ensemu na suku miensa omno wo Fifi Mantama Sabredi a woman who aban some no near the kind a Breman a Sukuma Technical Institute. Afenso a Guafu Senior High School and a Futu Senior High School. Now one mujume dio titru and a Sukua near friend who said a Guafu Chessa and some uncle ye crack a was sika. Ya dema one said junk one for more one Sukuni Hobra. Now okay woman crata no musika semua. Sika ya dema woman so mumfanto Adrianeno and a Ghana is sika and Pimo aduonu mienu echire oha ene aduokunu mienu 122,192 na omoto aduano no omanto amfiri ba bi faako emiamia hodo dunkru no omototo aduani efriye ena ade baako nso omoye ye ne se ene enipa baako ho sase ye kodwa so amani titiru no ade baako sango obebisa so to so ba miensa na asa nine de atoto ho ahunu de ne bo no esombo ansa na watua no omo anya ne sanu ane se omo tabiri contract anasa so to ho niam koma so to baako na nipa baako say woni ehudwa ene niam ahodo pie ka ho na Sabredi opani a na ote adwuma na so ya ranking member ononyamfo Samuel Atamils echiremu sem sade niam ankoye esese ya di suku yi ne ho nsensem nyina no ede kọ chase aban lawyer pani wo na afi wonto asem no so ye kọ na de si ho no yakọ yakotie bi uncompetitive procurement. There are so many issues with procurement, and I've referred three institutions. You see, what you are supposed to do is before you get into any kind of procurement, you are supposed to get three bids, and then you pick the best. But most of them, they just pick just one. They take one bid, and then they work with it. In fact, in one of the schools, when they went to a purveyor to go and get invoices, the purveyor didn't want to give it to them because they already knew they were going to pick somebody else. They just want his receipts just to put it out there for the auditors. And that's not what the law says. So if you're working in procurement, you need to make sure that you follow the rules. Yes. Eni ayekotie ye eye onyonyamfo Samuel Atamils ono eye Public Accounts Committee ranking member. Yetua kasiane so na yaba Asante Mantam yimu. Oba Asante Mantam a peni kwankyerefo wono National Ambulance Service Ghana woda ano edi atudwa echiremu se. Ewo se Ghana ban eni Ghana fo nyina wo ene mini na ye ka ho no ye ma ye ni eda ho esanse ade bi sore ewo Ghana man mu a ase ye mfa ya adwen koso ene se enkofo ekodware ewo nsuo mu no obetianse ye se baako wato ananom wansie do na akoni mienu so ne miensa eno ena openi George Owusu ede atudwa echiremu se Sadia na ekoso no putoka se beka se a silent killer na je se ekum nipa ne brewo wo bia nte ho hwe ayese nipa bonni di wachi no ene nanam ontuo no otu ne nkakran sa obehu se kabo na wabekyerewo eno ena Dr. George Owusu edi tudwa kyeremu se ewo se Ghana ban Ghana wofo Ghana fo ni na ye yetemamufo no ye ma ye ni eda ho isanse se obi kodware nsuom wa bra wonim kwan efa so ye dware wo nsuom no
Eyade ha adwen pa eno ena ama na nsemu beti anse yesi o de nsuo akwakofa obi edeneko ode atudwa echem se eya ye ntai mbo hu dewuro kese enti ama nipa dodo no a wo mo adwen ko so a wo kirem se wo hwe efi be ye mfi num eba ni de eyade nipa nsuo afa wo mo ana ebeka se wadrown ne ewo poto kase mu no wo mo adrown ne doso pa enei no akofa hawo ede aba wo se ye nina yetu ye hofo ne ye kyerɛkyerɛ sɛ de be ya bambɔ nsɛm ebekɔsoro na obi a wo kodware nsuo ma wonnim kwan fa so a ye dware no wo betu ne hofo na wonko na enkofa oyeni emfamba odi nsɛm itu dwa wabra mpenifo bo dwa ewo KNUST eyesuapon no mu eno de futuo weni ekɔ ema Ghana for enina. Our rivers, lakes and coastlines are silent killers. Burns, falls and poisoning round out a constellation of preventable harms that drain our hospitals, destroy families, and suppress our economic productivity. The global burden of disease study tells us that over 72 persons per 100,000 population in Ghana suffer grievous bodily injury annually. More than 60% of road traffic fatalities strike people under 35 years of age. Our workforce, our students, our future. Ghanaian household spend an average of nearly $1,700 to manage severe road crashes. The national economic cost of road crashes alone has been estimated at 8.2% of our national GDP. Openia wano oba Ghana National Ambulance Service wada ano Dr. George Owusune ena etiye no. Ya dan ho de ani akyeremu ewo adanse na for mensini ni mu ne de ani akyeremu wo new adubiase ya nya ne ntie se opemfo bi akwa wo so na nyame aya na dom wasoa no watimi anya akokodro ma odoma no wakọ akwakoto atwene border so na ye kwa ahoma so na ya mane boni na adupaako ne esi wo no nyina watwa no mfonyi akyere yen Nana du yama wakwaba eba Adventist World Radio Kumasi 97.7 kasa video so anwumre. Mejo so wen yaba na apogi se. Ochedi ampo na da ma ya konkon ho. Ere nyame ase. Ya da wase se wagebre se ne asi woni wadubia ase no betwa mfonyini ama ye nyina ye nso ya hunu de ekoso. Me da asmenia obepie mo ni wadubia ase a. Asema yeka ho asem ya wo sem eno da ye ka rishim enumele mu ho be no mensa no nan mu ho ana nya ne tiese obi akohu nipa awo sumlaso ye bola so na ko ba taro de kai no ma ye ni e di ka ko se ko he ni ko du tu sampa mu dia ba na e tre enti ebra ko du wo sana e hu ye no yes, so the best proposal for any proposal for ama omsutu alamobaye and environmental officers amu another assembly na ambehu ye na bofra no abra ye damdanda na bofra hu ye abra demma sede hu foni na no enti ye ko amaka pay kura abra ye sie no but to see am no ka say die anya de ye hu ye kokora sa boni no die Nemumuno apose for ede enema bi omu ya iri ala se sabofra ya wono hospital eko ya omukutu ho na mo obugo he abofra e fodi na ade na ebo no mfuru mu no akira se ya wono hospital ta se nurse fo no aja wuru ya e ka furu ma ta de en no mo de bo aha ne ha no matwa enti eno no na apose for ndi egira so e mu enti no ka se de DSA e wonu adubia so no bet yenya hu fa kro de so ehwemu ko so die ye be die chere ye be dia so ne atiefo aka ade hu komo no yaba aja na ye be bisa mpotamo wo modum ani aka apemfo bi anase wo firi ba bi na mususu se wasa be ye sa nyambra semi e wo mo mpotamo ho no mi yaba mpremprem no ka sai die asuma o kan sa na edi mo so
ayi o musa ada so free ha ara so o free be ha no eno no ya sama amafo di ne ho be ye nya hu ba ko die ye ye ma so fam na hwemu akoso na ye hu na so pio so bi ha wu ye hu na ani bi Nana we de mama misa asama wa na wo be yi ano wo ya ba ma de ana asese asemi wunim ne fareba nanso nsusu ye mususu sa edenti ana oba be fefre bosome nkono na obekwa awo so na wanya nkokoduru atabiri ne ba akoto no atwene sumi na so mi ya ba asemi we no akoye mi yuni besan se wonye mo ye ne bia wa nya kunu ana se bia kana musu hwe na ni kunu ye adwene akoye sa enti se yakubo ya adom na ihu wo mo a ene ebetimi aka yomo yensi e ba sa Nana ya bada was papa anwumere se waje bra na ne akoso wani adubiase no watwa no mfonyi ade akire ya besre se wode wani bedi asem na chi na bra no ya baba ho na afede afiri mu aba no wode ato yanim ni aba matumira se pa me che ti fu ya Kaso ya chia new adubiase for so onu enti Awr Kumasi 97.7 kasafidie ne wone pade mamo Yetwa kasia no eso ye free asante mantam yimu na yede ni akirem ewo enkran pumpuni mantam no emu enipa womo ewo weja gbawe edi aba bontin kiremu se Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama Kofi Dubai woni wo mu di agro bia esin pilolo ana anhwe akire na sa agro no nso no enya de wo mu eni eje ho na eno ena nipa wo mu wo weja gbawe ede to dwakire mu se ebra na adodankwa akufuado adu show boy watia benwa so no ene wo besi ayaresa bia kese pa ebetumi ahwe nkwada ne abatan ahodo wo ho no mu a ebebo ama yarehwe ho nsem no akosoro nanso Ghana mampani ba ye mechire John Dramani Mahama befo abenwa no wa afimpinu ne nduonu num opepon bo so me da na etoso enso abepim sa abre no ene weyi nani kura onye onti so dogo bi kura enu abe eno ene nam so anipa wo mo weja ne gbawe mo wo mate wo mo hu egu montire so eyo ye chechechire chetintesu kokko de akire Ghana mampani se wo mo sire no se de kokofo ne ba abontre be kan wo de ye ka no ene wo pe wo mpe wo be ba bebie ayaresabia no nso e de manipa wo mo ho ebra na wo mo ebo eye Osei na wo mu twi mu me no wo mu kanse makase nyina no ye kotwe bi e de gumfidi eso Afeni ya starting so wan be bia no amaye obehu de to aso because ye makwan kura ye makwan e ma hospital we enka ngam enti ye ba no pa ya e ye boko o me bia hospital na amaye how many minutes and be taken from the first minister of health aba bia e from the hospital no enya kwa siasa o ti opposition some men wanka and some men na kwabra mita gado wanka ye bia hospital ye si hospital fe obi aso da ye NDC abamba was odwin kola ho NDC abamba odwin kola bia ho what you say odwin kola ho so ba dwin so ba sin kola enipa wamo ewo weja gbawe empotemu eno wode won haw kese ato Ghana mampani anim se womra na ayaresabia wo ho no ombebia no ema wo mo ya dan ya ho afri wedagba we ne ade ani nso akyeremu ewo sakomono Ramsa site honum sabre ye kan se chesenkrampumpunim soafo maame Linda Okulu wase ene ewunim na wasi edan de asi nsu akwan anase nsu aniwa
wo be sai ni nyina ne se wo pese bra osuo be firi suro agya egu fam na ensuo no ebegiri na akwakofa wo je ne dia bra o man Ghana na ya sa pesika ne atoye nchemboafo ne eka twitwiri dia beba no enu ntu wa hye se ne etama municipal assembly no wonkeka wo humom na wontum pasa na mia wodo a enipa bi asisisi adan no wono entutu ni nyina emfiri wo na wode subo bi nso ebo aban a watwam no kire se permit ya na se tumi krata ya de ma ankrankra se wono mfansi wono adan no abanda da yi tumi de krata yi bi mama nkrofobia mia wodo a na wono asisi adan na se wo mkohwe na wo mutumi gina wo mutumi so kire wo se mia wono enya baby papa esese wosidan enu ntinya de a wodi tumi bema won na so mo hwe nyame anim ade tumi ne ma omamom enne wo mo sisi adan wo mia woduo bi a entimi emmoa ne mpo ensuo eyire betimi enam so mensuhiri aba ye kwa nkramantam so afọ ya maame Linda Okulu na dwumadi a wahya ase nu nso wode ho amane aboye. The next time we'll be here is about monitoring. And so we've put in a lot of measures in place to make sure that this time around, I mean, like you said, it's so much capital intensive. I mean, the cost involved in this only exercise, you don't have an idea. Just after the demolition, they have to take care of the debris, we have to green the place and get its natural state back. And so it's not an easy thing. So sometimes, like I said, people must face the law and be responsible for whatever they've done. And so this time around, we've thanked the assemblies. And trust me, any assembly in His Excellency, the nation's builder era, will not give any illegal permits. So when you find out from there, those who had permits was from the previous government, not this current government. Because, I mean, if you want a permit, the engineer and what have you, they should, and the planners, they should come to the site and make sure that before they even give you the permit, if the place is okay for them to give you that permit. If the place is a no-go area, why not? They will not give that permit. And as I'm speaking to you, a lot of engineers has been transferred because of this illegal permit that has been given to people. They've been transferred, and you know, technocrats, there's no way you can. I mean, even though the West. Mantam swafo ya maame Linda Okulu ne nansa wapawasi wose miamia wonum esisi adan na emfamra kwanso wo bedwiregu enwa mane na yikutie ye no yeda soa ejina enkran pumpuni mantam no emu yede ani ekirem ewo yan yaboboa no Jamestown na okopiem ewo Jamestown dia Wisdom Academy eno ankrankra esuku ya wo mu bie yi mekire private school a ewo ho eno no na wofo a womo ewo suku no mu di abase womo ma womo aduru se wose wokotworo eye BC nsohwe yi bi no hwe se enka wom betumi adi nkunim akopiem wontoaso suku no headmaster wo suku a ho anidin ede Mr. Lamte no wajeje awofo ni na womu sika Ghana sikai empimienu echiripo eye edionum 2500 Ghana cedis ene waje nkwada bebro aduasa sikaya wo wie ye nso a wankwa nkwatwero nkwada ni din wo aban mu se wo mu betwero nso hwe ni bi ebreso na nkwala yi ko se wo mu kwatwere se he musuku no ni din ade ayese de ye ko heaven no ne ebobodin no ye bodin no no hu wante wo de wo mu a ukobisa hwan na yeye ene book of life no wa wudin ni mu no unya osoro hini ni mu chefa enkwala yi ko duwo se wo kwatwero nso hwe a ye bobodin a BC book no mu no wo musuku no ni din kura nim na wo nkwada no wo mu din aba bepiem eno na wo fa wo mu ho wo mu muni ya hwitum kutukum wo mu kokko apai ni na ne se wo mu ntiase se Mr. Lamte waje enkwada no sika twitwiri die na afa wo wie ya wan ko register nkwala no wo mu se enumpo die eye achia emu ye edesia bebo na wo mu se wo mu ma no twrafi we ya nko wo mu ani beje die na se wankwa encourage wo mu de wo mbeyi nkwada no nemum wo mu sika ne de otwini mu tin ne betin beye pekura wo mu ebeje wo mu kankran kasa em ye twi bi edigu efidie so efa na ye shiba mi
wisdom school ni yo there ame wo jibi ko ni bi na me wo ye jeme eh bi bi wo bi ani wo here wo ba no mo ya me he ni skadi na me he ye wo de na ame fe beka bi na kai beka bi ame ko ma bi ame mfofo etumo agbo ya me no je na Mr. Lamte ani yo na kai school ni ka pay wo ska nwene no ni ba police station na akala we na ka wo skadi a wo ka ha ni wo bi an exam say aka wo skadi aba ha wo aka wo skadi aka to wo wa da ni wona ska wo ka pay no wa na ka ska ba wo makome fe makome 25 million je so muskani me come 34 na pay about 25 million no ani de ke bi an exam say for na kan for na kan ka me no for na ke wo bi ka Mr. Lamte den se ni na kan Buko PM ewo Jamestown Wisdom Academy awofo a wo mo mana wo matua sika enso wo manya nsohwe ni bi antwero no ena wo mani abre se krodom ye free Wisdom Academy nsensem na fe yetu faade ani akyeremu ewo Savannah Mantam na Savannah Mantam soafo ni onyamfo Salisu be awurbe sabrede ne ma wonum etro BC won peso aso no enya de opani wo hyedam wo se wo bebo anan akommofra ni nyina so na fe nkransensem na wode apia mofra na wodi kan ekọ district efra na Saula tuna Kaba ehon wo koye no nani ekyeremu ewo Saula Senior High School na afenzo Saula Technical Institute at the adisuafo enkomo eni kasakire ede ma wonum se wo besre wonum ada ebra wo cho nsohwe won hwe so obedi mras no obey bibia na kwanso de ebeka ne se discipline no afenzo won hunu se nsohwe a wo cho nya sabe teacher fo ne wayakfo na ye ho taye nemom enwomasua fapem no aha na e hyase no nti se omo fa no agra dabi no ebekwa akoye asem ede ama omo yenko na fe yenkoti oni onyamfo Sali Sube Awurbe na fe nensemo fa bintu yanim. We have close to 10,000. There are 1,038 students in this district who are to write. Out of that, we have about 460 of you who are from the private schools, who are male students, and 578 female students, and just about 40 from private schools. So it means that all of you are products of Solar District, and you are ready to perform to the satisfaction of everybody here. So please, you are my brothers, you are my sisters, and you are my cousins, and you will make everybody proud. Remember that the current president of the country is somebody from Bole, and who knows, the next president may come from somewhere inward Solar, and it could be one of you, isn't it? Yes. Many of you are from rural areas. Me today, they introduced me as a regional minister. In fact, my place that I started school, that's my holy city, is Kosovo. Many people don't know Kosovo. It's a holy city, even though people call it a village. So you see, if a villager can also come to become a minister, it means that you are lucky to even be writing in Solar Township. You are lucky. Aswafo Salisu na no esiye na Savannah Mantam opani awada enwumasua no eye owura lavo bright edi tu jasese wokọ mpotam wa mofra wonum tenase na wocho bi si no moye empimsia ahankono aduoso na etro edi afa Mantam ni nyina mu na ne eha wom no se ne bi si o matro nyina wonum adi nkunim na anu yada eye mentimi wase bi sorry ye no nanka eye akwakofa oye ne abro om nanso ni nyina mu no wom akanfu abo adwumaso ma ne emofra no ete baabi a wonum etro nso hwese no opani so ede etato. For this year, we have 6,970 candidates ready for the BC. This is made up of 3,491 male and then 3,479 female. And they are writing the exam at 25 centers. Inclusive of this number is 562 private school candidates, made up of 300 girls and then 262 boys. Share with us, how is the situation? Openia ye
yɛkɔ savannah mantem oda enwumesua no owura lavo bright ene yete se mofra wonom atena se na wotwro bi si na ode ho enkontabuo ebesom ye no yɛde ni kyerem ɛwɔ atoyɛ mantam no emu ne akɔ mu ɛwɔ wasa amponsa so ne yɛkɔ wasa amponsa so a ani bie pie a Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM yensa aka ene no gather them and sell a yetwaniti aka ne se galamseya yebo hu dewuro aka se be yanka ganafo yenhwe ne yenya se de be ya yensu ansua ena fe kwaye no yebetumi enya bie na enua no enyini from esan se empanifo aka se edue twato no enya wu ya na ebuto foma ene nipa wo twato no se yemini kura na menso mehwere menkwa ano no nanso de ababeto dwa ene se nana ya obafi a wo no wo ye ohen ewo wasa amponsa so eno ewo wasa epuye mensini mu ene wo ne mrantia wo mutu fo magudie no wo mu akwa akohiem en ekọ twetwe nkomo pa abo wo mu ano bakura se wo ma mekire wo mu na mum efiada ne memenda ne kwesi ada ya omudi ye wo ho ne de omunya ate se ye wo ho de a mo obia enko kwaye nim anasa ase no so kwakutu galamse na mum se ye ni ho de a wama wo mo kwan wo bia betumi etu galamse na enkomo ne kwaso mrante ni bi chem so hende na ya gya tum wanu hwam 1000 cedis na ase wo beje no ye betua ne dodo asem no antini ye trim ene se be metiefo mwatibi ene enkomo ekoso a nana yaw ba fia wono ewo wasa amponsa so wo ma mrantie no ekwan no ahye wo mu kutupa se galamsi a yebon de so wo mu nyan no wono de wo hwe so be krom kwan kro mo mfa so enkutu galamsi no obi ka se mo bra wo ana yesi ku ye ni pe ku ade eye besi asebesi bibisi se twimwa no aduma eye ne besi a memenda basida no aduma Apa juada? Nana muya de. Apa juada? Sebisi wa ha. Ni ati se machine si plan amna ta ya juma. Ya fa ni se. Ati fila ne de enye mase. Ebi ba na mi ade na ko she edi. Je di mana se mate na fi mi sana plan so moto. Muya de. Sebisi a se ya bi fida no. Ebi fida, lemenda, fasida, low work. Monday we are Nana say ya baba betina ha no bi beta asesa na no so no die ya kan na mumye ta so sesa no no ya mamra ne ntina ho 1000 ya wo so wadia tum se 1000 ya do ukopiem ewo wasa amponsa so eno ewo atoye mantem no mu a nana ya bafi eno ne galamse mrantie wo mu abodwa wo mu di galamse ho enkom Jeffrey atoya ne de ni akyeremu ai wo apoye mantamu na yakwa apoye mantamu opani a wono wogina apoye mantam no mecha national security wonom afana afi wakasa edema wonom no onyonyam fana se ora Francis Anodom pressa brady wode atudwa se ne woba honom a kotu edrumre bi na ahensam ne nsem bi ekopie kotu aya na kotu hye ede esono eto ho ema sade beye na asumdwe fa ne ntoma pefra na wonom atena
nase ayenhwe ha anaso mo ayenhwemu atimi ehunu se sa koto nsha anaso koto ani dusem omode eba montene so no empempi no eya na ahemfo dodo no nanam animu aya na omompese wo mu ebedi ensam aya na koto wonom ahye no so ni nyina ne nsa nansan ne ahensem bi epagya ne humene so ewo mea bi efra no Adam Robe na afen so osinase ewo ni nyina no ewo atoye atifi mantam ni mu wei ane wo mo chese wo besere sakoba sakoto ehye asem bi anasa asem bi koto na wobu a womfa anidie eni ne akoto aka no so yekọ na afa yakwakotie Owura Francis Ano Dompre such that now when DISEC takes a decision, chieftaincy institutions Nananom will not respect decision of DISEC. When MUSEC take a decision, I believe MUSEC, DISEC, all these are when you go to the districts, DISEC is the highest decision-making body when it comes to security, headed by the DC in that particular district. MUSEC is the highest security decision-making body when it comes to municipality, headed by the municipal chief executive. Respect it. When MUSEC takes decision, chiefs will not respect it. When it be to the extent of when RISEC take decision, some chiefs will defer those decisions, go contrary to it, do whatever they want to do against the security of the region. Openi Francis Ano Dompre de efua so se sabrede eya national security nyade omo beto to omo adwuma sepa wo mo ebesori amasebio enipa bi ene nananom ede etuo ne nneoma amema wo mo titiri ne langas ne basabasa ya ekoso ewo mpotam wo no enya ade a wo mo nso ebetwen ama wo mo eno nti obiara entu ne hofo no wonyawa a wode ubegina emranim sei no wakan Respectfully, we have watched them. We have had a lot of discussions with Nananum. We have had a lot of engagement with Nananum. We have respected them enough. And if Nananum will not respect this, the security, if Nananum will not respect RISEC, decision of RISEC, if Nananum at this point in time will not even respect orders of the court, where a court gives an order and the chief will say, me, I'm bigger than the constitution of this country and therefore I will not respect it. You give court gives a restraining order, don't go and do this. They defy it. The next moment you see them doing the very thing the court has asked them not to do. The RISEC has asked them not to do. DISEC has asked them not to do because of security implications. They defy it with impunity, thinking they are bigger than everybody. Owura Francis Ano Dompre ene eba national security awo apoye mantem ho awono ena wogina na wakasa ema omo ne etese wodi nsam bi tudwasa na nanom animu ada sekoba sekoto ehye emra esese sabe ene diemu monso mohwe na mudi ne akoto aka no so ye gina we so ne atwa hu tew ye ba ebeto akase ne so. Adventist World Radio Kumasi, the voice of hope.
Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Yeda etiefo ase yeda ne ye ho yetoa kase no eso yede mukopiem ewo etifido atoye mantam no emu awrahosema Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM yensa aka enise ensosha ekoso yi ayemai BC wo mu kotwro sede beya wo mu ebedi nkunim no na nsempo de nkwada no dodo no wo mu nina enya ento suku no mu kwan ekowura hobi na no ena nkwada mienu a wo mu so ka wo mu etwro ensohwe no ho ewo etifido atoye mantam mu mechire Taufi Ibrahim ena afe Abdul Khalid wo mu so ka nkwada wo mu twro ensohwe no ho ye wo mu adwense ende chari okopiem ewo charia wo mu Roman school na wo ho no mu no a eho ena nkwada yi wo mu eko wo mu suku na koba se wo mu pe de friend se moto yi bi na wo mu atena so ede akọ enkwada no frutra moto no so a ene ye de omu ko hwi tum moto no akwakonya accidenta amunamunu mu ho no ano de ba akoto anananom ewo ensiedo wo mu bọ modin a ede de oka ho no ekopie mu ewo aban ayaresabia eno ewo mpotemu ho wodu ho no wose dabi wono nso oka ho no wato anananom ewo nsiedo a enkwada mienu Abdul Khalid ena afe Taufi Ibrahima wo mu ka enkwala etwro BC nsohwe no ho no wo mu ekọ bebi a ye twro nsohwe no wo mu akohia wo mu akonhyewu a wato anananom ewo nsiedo a aye arehosem paama awofo no ewo etifido atoye mantam no emu Jeffrey Wanaya Sane edi ababuno mantamu Doma East openia wada Youth Employment Agency ano ora Alan Afi Isaac sabre wade atuja se nipa ye fa won meche mabuna ye fa won se wo meboa enwuma ahodo se ya posifo dum jajuma ekuo ambulance ni nwuma ahodo no wo meboa na afa adwuma no entimi nkoso no wo musika bi anasa allowance bi e ka mu no bosome miensa nyame ayadum ama wo musika no ababedru nansa ne abachiche sika no ede ama wo no mopani a wada YEA eye owura abasentali de atudwa se emra na wo musika ne maaye no wa wotina afie se usika amenti no wonko adwuma no usika na abade a wanya adwuma enti ni kwan se ye hwe na ye de usika ede ema wo ye ko owura ye friend Alan Afi Isaac ono na ye panimpa wada YEA Youth Employment Agency ano ewo Doma East na afi yakotie ensem bi afade mekan Wai nansi na ye wusikasem eho wi kakra nyame adom abrewa yi kuma kwanima sisi a menemo kase yi bosome miensa na yetua ede amankora na sisi omobotum ayo moda bia sisi ahodena ba omode ekwa adwuma no na initially no nansi no omo akapiasem no ene wi ntino na ama adwuma no nyame animie atocho na nyame adom a ene omusikasem agina bra ne de as a director meda omo ano no mini CPA for the fire service for the ambulance services for ni nyina no ahia yetu omofo se adwuma bone enti se kronobo enti yesro mo ne ye ne akatuasem no ho atechunti ana onkwa adwuma no onhwe so enko fie da etwa mi ye ne yesiu eba bihia e ma ne ka kire se akora bi a wankwa adwuma no bosome so a ye validate no enti mesro mo se obi bia mfa na adwuma serious vi se wuntimi ntena fie na bosome aso ama wa abagie akatua ye de ma no se oye ho adwuma na ye hwe mo boso se nyame ya adom a bre anobra no no omusikasem no ebegina brane na adwuma no omo ye no so no omo anyamu emfasode Onwanyamfo Alana Fia Isaac Sade efo aso se eye YE adwumadi ayafa mabunu se wo mebo emo anwuma hodo e wo man Ghana mu no eye contrade chese ewu a na ye hwe wo modern mono a na yafa wo na afi wasan aba abeboa enti wo pese wonya mu kwan se sa bra wanya akwanya no wo de wo husu na wo bo adwuma so na ba bia ye de wa hye no so utumi eboa ma eho etumpo eno so sei na wo de etato YE no ye engagement ni ye 2 years
years and into wa kora bi a wo be ya so brache a wo adwuma no ye pia o ka na wo se wo nkwa adwuma no 2 years engagement ne so a man sa na ntwe for me ma office wo se wo be pay renew a wo ye say amfo na ekire ne ntoaso na megidi se misi am nkra no this time report wa na minya efiri omomada institutions no eye Ghana Police Service ne fire na ambulance ne ade no kire se wo esi punctuality no eye high pa ye hwese enema ebegina brane na ukwadoma mfimfi honom a opania ono na da youth employment program ano ora Alan Afi Isaac nietisa wonum sika bi eka mu no sa bredi aba na emom no wo Otumfo se wonum anya adwumadie mu chefa no wonhwe so na fe wonmo adwuma emfamoa yade mo eko amanone ene jata wiemu hyen no a ene yatenem yeko piem ewo Russia ene Ukraine amami enu ende wo mo akwa beye mfie enan eni a wo mo ntokwa no ene ayese bola suja no etumi eyese eni dumu abuwa na asan peja no homene so na no ene beto dwase na wotwi mu no amami enu mpanifo Volodymyr Zelensky ena fe Vladimir Putin na no ene wo mo ba bonten be kan se enka wo mo etwen se pa de wo mu nkontokwa ne biem wo mu twentwen so nini na ne se eyen kaida edema wo mu ebre bia woni Nazi Germany fo wo mu eko akoa wo buru Germany fo no edi wo mu sunkunim ene fre no Victory Celebration Day na enumu a wo mu ba bedie no ene nam so ma aman mienu yi aka won ho abom se we de ne yenkunim die da enti anya de a wo mu betoto eye topa ye bia biem na de abo apie mu a ye de tumanim ene se sana Ukraine fo wo mu ahyeda wo mu aye Russia fo no adanko daada adwe wo mu adaada wo mu ene Russia fo no de wo mu akode to ho ha no mu ko Moscow krokasi ni mu nom se mu ye be kire mu nyansa pa kire mbusumia yedua maburo ene wo mu ko jagu ho se dimayawo na enumu ena Russia ye na adwen se enkono so ebeko Kiev na nko akwa kire Ukraine fo se wo de se de obi bo ne nwom se awon awa ye de na wo hye yase no Ukraine wo kwasoro ba fo mu Russia de wo hye yase na no ena Volodymyr Zelensky edi ababontin echirim se obesre se Russia fo pese wo mbeto bombo no kra wo mu ntwen kotoni mabusu me de toso enwotwe ni enkron no wo mbeye Victory Day celebration wo ntwen wo mu nji wo mu animwie enije no wo mu ji wi a enu akire no so mpese wo mu ba na wo mbetoto paye na ene no wo mu ababeto na sesei di ababeto dwa ene se mampeni Vladimir Putin wo de atudwa echirim se sa Victory Parade no enya de obema wo mu aye bia wo Moscow ho esanse ayade a Ukraine man wo mu aye sa abo ahuruye no bone mpa wo mu trim wo mu nya wo mbesa ababeto ahye nipa no so ewo ho a wo de atudwa echirim se enya de wo mbedi sa da no wo mu de wo mani etete ho na Ukraine fo esan de ba wo mu ni wo mu e de aboani Jeffrey Ukraine and Russia wonum entawantawadie mu ne de ani so kire entawantawa foforo United States of America wonum any Iran sabrede chese wei aye watimi wakame wabome eno na ekoso ewo wo mu empatam wo na ne nyina no Strait of Hormuz wonum a ene edwadie me kire fam nwu dwa ekoso no eho na sabre ntokwa no akwa gina yi na man mienu wonum nyina akobenkrom sanya de obi abetoto paye krata aso topaye anase chese tuo bia krata aso de sa na ekoso nanso eba honamani anase asetenemu a ade a wo mo jejai enioma agugu akwam Strait of Hormuz wo abra US wonum hyan etwamu na Iran fo jejai akode edi agu wonum so na no sade no ayeka aye no US say enya de a Iran aye wonum hwe Iran so say wo motumi atete bia na so mo aye US bia sabre no wo muguso eje na ye wa twen ye mu apeda nyame ba ya dom na Strait of Hormuz wa mekire dwadie do so puo asan ahodo eko eba no wo mu bebi atum ana sakura sabeba ba ye US dia amagana ane aman ahodo wo wiase nam santa wanta wadie nso yenso ye ho akwa ahokire mu no ye nyina eho ato ye guso ewa atwe ye de befri Strait of Hormuz ho no ebeba no ye de ebeba abedom ye tiefo nyina etiefo ha eye Adventist World Radio Kumasi
97.7 FM so ene eye ebenada kotonima abosome de toso enum wa fimpinu eni edionu ensiemu enwumre no nsia kase ayede ebremu no aha ena yedi ebesi na ensemedi kase enimu akotini ebi ene se asoya ehwe kwayensem so ede atudwa kirim sesese de sede galamse ene edan ayesi no basa esei Ghana ye kwaye no wo mu beye adwuma wo mu enkoda kura Aswafo hye yakwan ne akwantempo so ne onyamfo governance kwame agoza wode atu edwa so wo besre aman chese contract ahodo ye de ahye contract ase no wo besre big push no munyina mo adwuma so na timi aboa ama yakwan atete apansa mo man Ghana mu no yatumi atimi afaso yi wo Jamestown no abatan a wo mu ewo ho no mu e de atudwa e kire mu se Wisdom Academy headmaster peni oda school nanu Mr. Lamte waji wo musika 25 million kanisika nedia wo mu ma no ensohwa ankwada edwire wa ma wo mu ankochirubi headmaster agi ebinu musika no na public account committee wonu ma hye se senior high school miensa ni nyina no ewo mfimfim mantem sabre yede wonu ema aban lawyer pani ama sika sama yede ma wo mu se wonfa mo suku yi hu bra no wonu akwa akohwehwe mu yi nana ya obafia wono eyo hene a wo wasa amponsa so wani galamsefu aka wo mu ho abomu a asase no wo mo ye ne doso Jeko new adubiase ko hu se aboduma bi abeto no atwene sumina so na de odi se nyambra sem sabre aposifo woguso na wo pe no de no agina emrani awraho sema esi ewo wa ene ne importem ne se enkwada mienu a wo mu atwero bi si nsohwe bi wo mu kofuru moto se wo de ko be ya ho na nka wakotwero nsohwe no nanso moto no akoka wo magu a wo mienu ni na ato anananom ewo nsiedo Jeko Savana ko hunu se BC ahase na mantam no so afo wura sali sube awurbe sabre wo bo anan na wafa ne man so na finkranhye bia wonum ebehian wode adom bra wonum etro ensohwe Russia any Ukraine for ediaba se wo mu ede topa ya hodo no ni nagu fam kakra esanse wo mu enkunimdie da bi wo ho a ewo se wo hwe na wodi US ani Iran krata so de omo age atum se etuo anase topa ye bia anto nanso eba asetena mu pa dia Strait of Hormuz no eja edamu ho dendendenden wa bra mentemu ase ye adwuma ewo ho wei ani ensen kaye bi ena enwumrei apesemakafo ye fa bre betina konwa so ye de ebesom se no nsia kasebo ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so na nsen de DJ Collins ye ba wodi ne hu nipa chinchin fidie no kama ede emayen nana yaw prekun Oliver aka Darling Boy wono ena ede ko Facebook ene YouTube eni amote ye se bekenkan kase no ema mu ene ebnada enwumre eye me ni ansa mensa derand mene abina adomako redu yamamumo enitia adeshi